habari leo. So today we come back to the garage. Tunataka kuweka shocks. So we're going to show you how hizo vitu zinawekwa. So you're supposed to remove this cover and you access the shock from there. That is the screw. And you open. And the others are at the bottom. So you also have to open from the bottom. It's a two-man job. These are the shocks that I've bought. So utaendelea kuona vile zinafungwa. Yes, naona hiyo. Experience. Hadi experience. Kuna mtu ungempea hii kazi angefanya kazi nyingi sana. Oh, so ya left imetoka. Sasa is the right one. Alafu niko na pia huku mbele mbele utaniangalia, unajua nilienda rough road. Hata kwa hiyo miguu tulibadilishanga nini? Kwanga ambush. Si hizo ndo tulibadilisha? Yeah. Ama kulikuwa na ambush na vitu zingine tulibadilisha. Stabilizer link za nyuma. Za nyuma ndio ziliwekwa. Tuliweka za nyuma. Kwa hivyo nyuma hakuna shida, ni shocks tu sasa. Huko mbele sasa kelele. Mbele tu ni kuvera kwa road. Umefika na kelele. Mbele kelele iko mingi hata before ufike kwa road. Mbele nimemaliza, hata kukata kona ni shida. That's the shock. Hapa juu ni kama hajafungua. See, the other one is empty. So shock ndio hii. That's the old one. Pale inaitwa Masai Mara bwana. Au ulienda Masai Mara? Masai Mara kuna vumbi kweli? Ndani. Ndani iko vumbi, nje hakuna. Unajua ni lami yote. Sasa uliingia rough road. Niingia rough road. Niliingia nayo ndani kwa game drive, kwa park. Kwa park. Kwa park wanakubali gari ndogo kama hii. Hai. Hata yako. Tulienda tukakatazwa. Na aliwakataza kwa nini? Aliwaambia hapana, lakini inakubalika. Inakubalika, sikwambii inakubaliki. Sasa shock mpya ndio hii. Lakini mtu wetu amevutavuta Kevin, sasa atajua vile itarudi chini. Sasa itarudi. Lakini hata hizi natoa ziko mbaya. So kuna kuvuta. Iko na housing juu. Nataka screw ni kuweke screw. Sukuma tena vile ulikuwa umesukuma. Sawa. Kwa sawa, nimeshikilia tu. So it needs a two-man job. Moja chini, mwingine juu, anashikilia na saidiana. Don't worry, the car is a bit dirty, but ni sababu ya kazi.
Ngoji, ako wapi Monga? Ako wapi? When you return the cover. Pia atakumaliza. Mimi nimetoa napatini mrefu. Mimi sikuwa na ingine. Nilikuwa na hizo tatu peke yake. Bwana pesa podonge bwana, nini kona? Mosi kia dongo. Apupulu. Bwana usikumi kitu bwana. Mambo ikichemuka. Ukibiri bwana, umatimu. Bana hii round ya skumi bush. Leke modo. Bado ukisikia kusukuma umesukuma, hata utajua umesukuma. Next time ukuwe na nguvu. Ingekuwa nguvu ya kupeleka mahali, sasa ungekuwa na. Areba. Ukisikia tu. Umeweka booster? Iko nayo. Hiyo ndio inafanyaga watu wanaingia kwa gari sasa. Alafu kifungo itafanana na hii pande. Mwambie Mongaya itishe hizo clip pamoja na hiyo nini zikuja. Well, you see how Nairobi weather just changes within a minute. I wonder. It's sunny and it's still raining. Thanks for watching, guys. We've managed to finish installing the shocks za nyuma, but I also wanted to do some work at the front of the vehicle. The rear wheel tunamaliza. We've installed the shocks, but I also wanted to install the front ones, but I don't think we have enough time for that. Probably I'll try tomorrow, or leave the vehicle so that we fit them later. Thank you so much. Like, subscribe. Bye bye. Enjoy.